Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss the topic called modification of stem, especially aerial stem modification. In the previous video, we have discussed up to stragglers or trailers. So in this video, we are going to discuss the remaining aerial stem modification. First, I am going to tell about the climbers. In climbers, we have different types of climbers. They are root climber, stem climber, hook climber, lianas or woody stem climber, then tendril climber. First, you must understand what is called climbers. So these plants do not possess the strong stem. So it possesses long, weak stem. So these plants require or need a support to grow. It requires a support to grow flourishly. So they have some specialized organs or they have some adaptation. They give rise to a specialized organ, and that specialized organ can help the plants to climb up the substratum. Then this climbing helps the plants to exhibit their leaves to the sunlight for photosynthesis, and the flowers also exhibited for pollination. சரிங்களா? இப்போ கிளைம்பர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பிளான்ட்ல வீக் ஸ்டெம் இருக்கு, அதுவும் லாங் வீக் ஸ்டெம். ஸோ இட் ரிக்வயர்ஸ் அ சப்ஸ்ட்ரேட்டம். சரிங்களா? அதுக்கு ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டம் தேவைப்படுது. அப்போ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டத்தில் இட் ஹேஸ் டு கிளைம்ப் அப், அது மேலே என்ன பண்ணணும், படரணும். அப்போ இட் ரிக்வயர்ஸ் அ ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர்கன். சரிங்களா? அப்போ தே ஹாவ் சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு அடாப்டேஷன் டு கிளைம்ப் அப் தட் சப்ஸ்ட்ரேட்டம். சரிங்களா? அப்போ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டத்தில் எதுக்காக அது ஏறுது? இட் ஹேஸ் டு எக்ஸிபிட் தேர் லீஃப். எதுக்காக லீஃப் வந்து சன்லைட்டுக்கு நேராக எக்ஸிபிட் பண்ணும்? ஃபார் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். தென் ஃப்ளவர்ஸையும் என்ன பண்ணுது? எக்ஸிபிட் பண்ணுது அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு மேலே. ஏன்? பாலினேஷன் நடக்க வேண்டும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த கிளைம்பர்ஸ். சரிங்களா? we can define climbers like this. Then root climber. The plants are climbing with the help of adventitious roots. So in this type of plants, the roots are helpful for the climbing, the support or substratum, and that roots are called as adventitious roots because these roots are arises from nodes. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ரூட் வந்து எதுல இருந்து தான் அரைஸ் ஆகணும்? ரேடிக்கல்ல இருந்து தான். பட் இன் திஸ் பிளான் the roots are arises from the nodes. கணுல இருந்து என்ன ஆகுது? ரூட்ஸ் வந்து அரைசஸ் ஆகுது, and that roots are helpful in climb up the substratum. அந்த ரூட் தான் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? கிளைம்பிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. that is why that climbers are called as root climbers. சரிங்களா? இந்த ரூட் தான் எதை ஹெல்ப் பண்ணுது? அந்த பிளான்ட்டை கிளைம்ப் அப் பண்றது, சப்ஸ்ட்ரேட்டத்து மேல கிளைம்ப் அப் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுது. அதனால அந்த பிளான்ட், அந்த கிளைம்பர் பேரை என்ன வச்சிருக்காங்க? ரூட் கிளைம்பர் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. எக்ஸாம்பிள் பைப்பர் பீட்டில், வெற்றிலை. சரிங்களா? தென் பைப்பர் நைக்ரம், மிளகு. தென் போத்தஸ், மணி பிளான்ட்னு சொல்லுவீங்கல்ல. So that's all about root climber. Then stem climber. So these climbers do not have any specialized organ. So the stem itself can around the substratum. The stem itself around the coil around the substratum. சரிங்களா? அப்ப இந்த ஸ்டெம் கிளைம்பர்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல எந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆர்கனும் கிடையாது. அப்ப இந்த ஸ்டெம் என்ன பண்ணுது? இட் காயில்ஸ் அரவுண்ட் த சப்ஸ்ட்ரேட்டம். சரிங்களா? இதுவே அந்த ஸ்டெம் என்ன பண்ணுது? அந்த சப்ஸ்ட்ரேட்டத்துல காயில் ஆயிடுது. then it grows flourishly, நல்ல செழிப்பா வளருது. எக்ஸாம்பிள் ஐப்போமியா. ஐப்போமியால நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. ஐப்போமியா அக்வாட்டிகா, ஐப்போமியா பெஸ்கார்பே அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. ஐப்போமியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா, கிளைட்டோரியா டெர்னேஷியா சங்குப்பூ. தென் குயிஸ் காலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் ரங்கூன் கிரீப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுக்கு மல்லி அப்படி இல்லைன்னா ரங்கூன் மல்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வீட்டில் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக வச்சிருப்பாங்க, அழகுக்காக வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? ரங்கூன் creeper or rangoon malli.
குஸ்காலிஸ் இண்டிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டெம் கிளைம்பர்ல ஸ்டெம்மே என்னவா யூஸ் ஆகுது, கிளைம்பர் பண்ணுது சப்ஸ்ட்ரேட்டத்து மேல. சரிங்களா? இட் காயில்ஸ் அரௌண்ட் த சப்ஸ்ட்ரேட்டம். தென் in stem climber we have two types of stem climbers depending upon their coil. If the stem coil in the clockwise direction, that stem climber is called as dextrose. Anti-clockwise and the stem climber coil padinchana, they are called as sinistrose. For dextrose example வந்து பாத்தீங்கன்னா Dioscorea alata. For sinistrose example வந்து பாத்தீங்கன்னா Dioscorea bulbifera. இந்த Dioscorea அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல, அந்த டொபாக்கோ லீஃபுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஒரு லீஃப் சொல்லுவாங்க, அதுதான் என்னது the Dioscorea. சரிங்களா? If the stem climber coils around the substratum in clockwise direction, that stem climber is called as dextrose. Clockwise. சரிங்களா? வலது பக்கமா சுத்துச்சு அப்படின்னா அது dextrose னு சொல்றேன். எக்ஸாம்பிள் Dioscorea alata. அதுவே anti clockwise இடது பக்கமா காயில் ஆச்சுன்னா sinistrose. எக்ஸாம்பிள் என்னது Dioscorea bulbifera. Then hook climber. So in this type of plants they have a specialized organ called hook. சரிங்களா? So these hooks are helpful in climbing. That is why that climbers are called as hook climbers. சரிங்களா? In hook climbers, the various parts, the various organs of the plants get modified. For example, arthrobatteries. மனோரஞ்சிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? மனோரஞ்சிதம். ஆர்த்ரோபாட்ரிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளாரசன் ஆக்சிஸ் வந்து என்ன ஆகுது, மாடிஃபை ஆகுது. another example பாத்தீங்கன்னா கேலமஸ்ல லீஃப் டிப் என்ன ஆகுது, get modified into hook. சரிங்களா? get modified into hook. in arthrobatteries inflorescence axis get modified into hook. Then in calamus the leaf tip get modified into hook, and that hooks are helpful in climbing. சரிங்களா? அதனால தான் அந்த கிளைம்பர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, ஹூக் கிளைம்பர்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஒரு ஹூக் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? தென் எக்ஸெட்ரா இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் லயானாஸ். நெக்ஸ்ட் என்னது? லயானாஸ். லயானாஸ் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் as woody climber. Lianas are otherwise called as woody climber. Woody perennial climbers are found in tropical forest. They can coil around the substratum to get light. சரிங்களா? இந்த lianas வந்து எதுக்காக சப்ஸ்ட்ரேட்டத்து மேல காயில் அரவுண்ட் ஆகுது? they are coil around the tall trees. சரிங்களா? which are found in the forest. பெரிய பெரிய மரங்கள்ல தான் இந்த லயனாஸ் வந்து என்ன ஆகும், காயில் பண்ணும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு கெட் சன்லைட். எக்ஸாம்பிள் ஹிப்டேஜ் பெங்காலென்சிஸ், தென் வாஹினியா வாஹிலி. சரிங்களா? அந்த லயானாஸ்னாலே பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைய மூவிஸ்ல, ஃபாரஸ்ட் மூவிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கொடி மாதிரி ஒன்று பிடிச்சிட்டு போவாங்கல்ல, they are called as woody climbers. சரிங்களா? Then tendril climber அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா tendrils are thread-like structure which help the plants in climbing. So tendrils அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்பி மாதிரி தான் இருக்கும், a thread-like structure. சரிங்களா? which help the plant in climbing. Actually, tendrils are modification of a stem. It may be a modification of stem or inflorescence axis or leaf tip, stipules, petiole, and leaf tip. It goes on. So, for example, the stem modified into tendrils in Cissus quadrangularis and vitis. Cissus quadrangularis is the binomial name for perenni. சரிங்களா? The Cissus quadrangularis அப்படிங்கிறது binomial name for perenni. Vitis vinifera அப்படிங்கிறது binomial name for
grapes. So in the grapes and cissus quadrangularis la stem தான் என்னவா இருக்கு get modified into tendril. In the case of antigonon, inflorescent axis get modified into tendril. அதாவது antigonon அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல inflorescent axis என்ன இருக்கு modified ஆ இருக்கு. சரிங்களா? In the case of lathyrus, leaf get modified into tendril. Leaf get modified into tendril. In the case of Pisum sativum, leaflets get modified into tendril. சரிங்களா? In the case of leaf tip, in the case of Gloriosa superba, leaf tip get modified into tendril. Then etc. சரிங்களா? So that's all about the climbers. That's all about the climbers. Next, I am going to tell about phyllogland. Phyllogland is a stem, modified stem, which can do the function of leaf. Then the stem is green in color, flattened, cylindrical or angled. சரிங்களா? அப்போ இந்த phyllogland அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம். அதனால என்ன பண்ண முடியும், லீஃப் என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணதோ அதை பண்ண முடியும். சரிங்களா? அப்போ இந்த ஸ்டெம் என்ன கலர்ல இருக்கு, கிரீன் கலர்ல இருக்கு. தேர் ஃபிளாட் அண்ட் தட்டையா இருக்கு. தென் சிலிண்டரிக்கல் உருளை வடிவமா இருக்கு அண்ட் ஆங்கிள். தென் இட் பொசஸ் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ், series of nodes and internodes at regular interval or a long interval or a short interval. சரிங்களா? அப்போ இந்த நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருந்தாலே ஆக்சுவலா அது என்னதான் ஸ்டெம் தான். இப்போ சீரீஸ் ஆஃப் நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர்நோட்ஸ் இருக்கு அட் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இன்டர்வல்ஸ்ல இருக்குது. சரிங்களா? தென் இட் கேன் do the function of leaves because they are green in color. Actually, the phyllogland is an adaptation of xerophytic plants. Xerophytic plants are the plants which can grow in a drought region. So தண்ணி இல்லாத இடங்கள்ல வாழக்கூடிய பிளான்ட்ஸ்க்குள்ள ஒரு அடாப்டேஷன் தான் இந்த phyllogland. அப்போ லீஃப் இருந்தது அப்படின்னா, if the leaves are present in this plant, transpiration happens. So due to the transpiration, excess amount of water releases in the form of water vapor. அப்போ that plant has to retain the water. ஏன்னா அந்த ரீஜன்ல தண்ணி அவைலபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும், வாட்டர் அவைலபிலிட்டி கம்மியா இருக்கும். அப்போ லீஃப் வந்து என்ன ஆகணும், it has to get modified. அப்படி இல்லைன்னா the leaf must fallen. So in this type of plants, leaves fallen on early stage or the leaf get modified into spines. சரிங்களா? இந்த மாதிரி பிளான்ட்ஸ்ல இந்த phylloglandல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்டெம்ல இருக்கக்கூடிய லீஃப் என்ன ஆயிடுது, ஃபாலன் ஆயிடுது, ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கீழே விழுந்துருது. அப்படி இல்லைன்னா மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைனா மாறிடுது. சரிங்களா? தட் ஸ்பைன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ திஸ் phylloglands ஆர் சக்குலண்ட் பிகாஸ் இட் கேன் ஸ்டோர் வாட்டர். அப்போ எப்படி இருக்கும், ஜூஸியா சக்குலண்டா இருக்கும். இப்போ ஜூரிங் கிரேசிங் இந்த அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், கிரேஸ் பண்ணலாம் அந்த phyllogland. So to prevent that grazing, it has spines. அப்போ அனிமல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாது, கிரேஸ் பண்ணாது. That spines helps in protection. Then the stem can do photosynthesis because it contains chlorophyll. முதல்ல சொன்ன இந்த ஸ்டெம் வந்து கிரீன் கலரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். So they can do photosynthesis and they can check the transpiration. So this phyllogland is otherwise called as cladophyll. Phyllinale leaf னு அர்த்தம். So the stem can act as a leaf. Phyllinale என்னது leaf, cladona என்னது stem. So the stem வந்து என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது, லீஃபா ஆக்ட் பண்ணுது and that modification is called as phyllogland. Example openchia, சப்பாத்தி களின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க you can obtain சப்பாத்தி களி நல்ல சக்குலண்டா இருக்கும் and it has spines. நீங்க அந்த சப்பாத்தி களை வெட்டி பார்த்தீங்கன்னா it ooze out water, it exudate water. சரிங்களா? It can retain water. Then openchia, phyllocatus, casuarina, சவுக்கு, then euphorbia, antiquorum. சரிங்களா? euphorbia, திருக்கலி, இதெல்லாம் it has phyllogland type of stem. Then the next one is calodode. Calodode is a stem. They are cylindrical and they are green in color. They also flattened or cylindrical. It resembles phyllogland. Then it possesses
nodes and internodes, one or two nodes and internodes. While in the case of phylloglass, it contains series of nodes and internodes, but in the case of calodode, it contains one or two nodes and internodes, and they possess buds, flowers, then leaves. சரிங்களா? Example asparagus and ruscus. Then the final one is thorn. Thorn அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா it is a modification of stem, woody sharp pointed stem. சரிங்களா? Thorn is a modified woody sharp pointed stem. Either that thorns are get modified from the axillary bud or the terminal bud. For example, citrus and atlantia, in these plants, the thorns are get modified from the axillary buds. So that's all about today's video. If you have any doubt, please let me know. Thank you very much for watching this video. Thank you.